Oh, hi guys. நம்ம வந்து இன்னைக்கு டென்ட்ரோ ஆர்கானோட ஸ்டோரி குவெஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்க போறோம். சோ வாங்க guys அப்படியே ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படியே போவோம். நான் அங்க இருந்து இங்க வந்துட்டேனா? ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். இதுதான் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஏரியாங்க. Now that we made it to Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. I see. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sister. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. இந்த SumeruLandன்றது வந்துட்டு ஒரு நேஷன் ஆஃப் விஸ்டம்னு சொல்றாங்க. அதாவது இது ஆல்ரவுங்க தான் வந்துட்டு காட் ஆஃப் விஸ்டம். அவங்க கிட்ட போனா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்மளோட லீட் எடுக்கலாம்னு பைமான் சொல்றாங்க. Paimon doesn't know the way to Sumeru City. ஆனா சுமரு சிட்டிக்கு எப்படி போறதுன்னு தெரியல. Spot with the statue of the seven on it. That'll give us a way better view of things. எப்பயும் போல தாங்க இந்த ஸ்டாச்சு ஆஃப் செவனா வந்துட்டு Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. நம்ம வந்து இந்த ஏரியாவை டிஸ்கவர் பண்ண போறோங்க. யாரோ ஒருத்தர் நடந்து வராங்க. Look. Perfect timing. Now we can just ask for directions rather than walk. Hey there. We're not from around here. அவங்க வந்து நம்ம வழி கேட்க போறோங்க. Did they not hear Paimon? Hey, you over there. Could you give us some directions? Huh? யாரா நீ அவரின்ற மாதிரி பாக்குது நம்மள. போடா. What's going on here? There's no way she could have missed that. அமைதியா இரு. ஏன் அவசரப்படுற? Even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. வந்து நம்ம ஒருத்தவங்கள பார்த்தோம்லங்க. அவங்கள வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறோம். When we get the chance, we'll just ask someone else for direction. இல்லனா வேற யாராவது நம்ம வழி கேட்டு போக வேண்டியதுதான். சோ இதாங்க அந்த சாப்டர் 3 through mist, smoke and forest. Come on, let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. ஆனா இந்த பக்கம் போக சொல்லிருக்காங்க. ஃபால்ஸ் வழியா போறோம். Huh? She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. நம்ம அவங்கள ஃபாலோ பண்ணிட்டே போறோம் போணுங்க. ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சரா. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but இந்த கேவ் வந்து ஒரு வில்லேஜுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்கு போல. Look, she's sitting over there. வில்லேஜ் சொல்லிட்டு முட்டு சந்து இருக்கு. She couldn't possibly be living here, could she? இவங்க இங்க வாழ்றாங்க போல. What should we do now? Do we try ask? All right then. திரும்பி அவங்கிட்டே கேட்கலாம் சொல்லி நம்ம போறோம். Anyone else we can ask? Oh. It's coming from that sensor over there. சமைச்சிட்டு இருக்காங்களோ? This is definitely not your typical place to go home, but at least it smells nice. I don't know what is this. ஏதோ ஆகுதுங்க நம்மளுக்கு. Huh? What's the matter? You don't look too good. What? Is the smell making you feel sick? அந்த ஸ்மெல் நம்மள ஏதோ பண்ணுதுங்க. Straight. உடனே நம்ம இந்த இடத்தை விட்டு வெளியில போணும். ஏதோ நம்மளுக்கு ஒரு மயக்கம் வந்துற மாதிரி சொல்றதுக்குள்ள மயக்கமே போட்டோம். ஏதோ மயக்க மருந்து ஏதோ போட்டாங்களோ? ஏதோ ஆயிடுச்சுங்க நம்மளுக்கு. என்னங்க இடம் இது? ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் சேஞ்சா? எங்கேயோ நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு கைஸ். இங்கேருந்து என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. அப்படியே போவோம். யாரோ நம்ம கிட்ட பேசுற மாதிரி இருக்கு. Oh my god! சொல்லுங்க கைஸ் நம்ம. ஓய். ஆர்சனே ஆயிட்டோங்க நம்ம.
இந்த இடம் ஃபுல்லா என்ன இடம்னே தெரியலையே, ஒரு மாதிரி இருக்கு, வர்ணிக்க முடியல guys. திரும்பி நம்ம அதுக்கிட்ட க்ளோஸராக போக போகிறோம். ஆபத்து இருக்கானே தெரியாமல் நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோங்க. ரொம்ப விண்ட் அதிகமாக இருக்கு. ஏதோ இந்த உலகம் வந்து என்னை மறந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ பேசிட்டு இருக்கேன். எதுக்கு இந்த லோடிங் ஸ்க்ரீன் வந்துட்டே இருக்கு? Traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Well, we're at... good question. Where are we? This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. Oh, the forest rangers are இருப்பாங்கங்க. அவங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது ஒன்னு ஆபரேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல அந்த மாதிரி பிளேஸ் போல. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I... Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. வைத்தியம் கொடுக்குற அளவுக்கு நமக்கு ஏதோ ஆயிருக்குதுங்க. Whoops. கீழ போட்டுட்டா. Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. I'll get it for you once I am finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Nvidia Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board, but if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead, so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. அடிக்கடி அவனுக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிருந்தாங்க. அவன் வந்துட்டு அடிக்கடி இங்கே மெடிசன் எடுத்துகிட்டு இருக்கான் போல். அடுத்த தடவை திரும்பி அவன் மெடிசன் கேட்டான்னா நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கோம் சொல்லி தலைவர் சொல்கிறார். கோலி அவன் பேர். So, how are you doing? Feeling better? உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? பரவாயில்லையா? எத்தனை பேர் தானே கேப்பீங்க? This is my master. Forest Watcher Tainari. He's chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. Gandhara village's chief officer. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well. It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training in meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneal to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneal I just mentioned.
ஓகே அந்த ஸ்மெல் வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு ஸ்பிரிட் போனியல்னு சொல்லிட்டு That incense typically has no effect on most people. But for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Okay. Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences, or did you see anything while unconscious? என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி கேக்குறாரு. நாம வந்து அத பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த ஒரு மரத்துக்கு நம்ம போயிட்டு இருந்தோம். ஒருமா வின் ஆக்சன் வந்துட்டு இருந்துச்சு. Kale, let the others know to stop bringing their patrol logs here for now. Huh? Why? Because these two will be staying here for the next few days. ஓ நம்ம இங்க தாங்க They can have my room and I'll bunk with Amir. Yes, Master Tainari. Wait, hold on a second. Sure. Let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Oh, are you okay? You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, the rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least... Good. Now, continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It probably, hey! Are you even listening to Paimon? Paimon's over here worrying. What's weird? You mean how you're feeling now? You mean the vision of tree roots and red skies you saw? But if those weren't hallucinations, what could they be? Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. If he misjudged your condition, then there's a chance you... Huh? You mean that Tainari or... Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet early. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Tainari might not be an option anymore. What do you think we should do? Good idea. Come. ஒன்றும் சொல்ல கைஸ் அவன் வந்து இந்த ஹாலுசினேஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட பின்னாடி நம்ம ரிகவர் ஆகிட்ட பின்னாடி சுமரசிட்டிக்கு என்ட்ரு ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பையனும் நம்மளும்